Yho, ndilibele ispray sam se-makeup eJohannesburg. Hayi, i-makeup yam ayizoba ntle ke sana ke ngoku. Molweni izithandwa zam, namkelekile kwinxibelelwano lam luka-YouTube. Igama lam ndinguThulisile Kolweni. Ndiyanamkela. If nibatsha apha, namkelekile. Ndicela ningalibali ukusubscribe, ukulayikha, ukukhomenta and nokushare iividiyo zam. And if ungumntu wam ekudala sibambisene kule nto ka-YouTube, nani ndiyanamkela to inxibelelwano lam lika-YouTube. Namhlanje sizawuyenza i-makeup, sizodlala ngemibalabala senze i-makeup. Yiloo nto esizawuyenza namhlanje. Ummo wam ndingumntu obozawuya eMgidini ebendimenywe kuwo. So namhlanje ndizonibonisa i-makeup ebendizawuyenza for lo mgidi bendiye kuwo. Njengoba nibona ndinawo amabalabala ngoba ndiye ndaba namaqhakuva. So ke ngoku sizoqala ngantoni? Ngale primer. Le primer yakwa-Revlon. It's a Prime Plus, and le primer yokwenza ulusu lwakho lubonakale lumpuluswa. Kubalulekile ke xa wenza i-makeup uba uqale ngoba ukuthambise ubuso bakho, into zakho zithambisayo qho mihla le. Usogqiba xa uzenza i-makeup ke ngoku uthambise neprimer yakho, ungayilibali i-sunscreen yakho. Apha ndiyanixelela uba if andijonganga kuni straight, ndijonge kwi-review mirror yekhamera yam. Is it review mirror? Loo nto kodwa endijonge kuyo, okanye ndijonge kwisipili sam. Hayi ke nyani ke le primer yakwa-Revlon iyayenza nyani le nto meba ithi le nto ethi iyayenza. Ke ngoku sizawuqala ngoba sithini, sifake i-foundation yethu. I-foundation yethu yakwa-Black Up. After that ziibrushes zam ezi ndizifake kwinto yakalove Kings ye-pillow cases, kodwa zii-makeup brushes zam ezi nizibona ndinivezela zona. Ndilibele i-makeup spray sam njengoba benditshile. Ndinewari uba i-makeup yam ayizujongeka ngale ndlela endiyithanda ngayo, kodwa ndibuyile masenze i-makeup. Ndiphoxakele kona that ispray sam andisiboni. Ukufaka i-makeup yam ke ndizosebenzisa i-beauty blender yam. Njengoba uyibona le foundation ayokhala yam ncamashe, kodwa ndizayilungisa nge-concealer. Akho nto ongakwazi ukuyilungisa xa unalo noko ulwazi oluthe kancinci ngento oyaziyo. Andifuni ukudibanisa i-foundation ezinintsi okanye amadaka amanintsi ngoba ndinayo nalena i-foundation endigqiba ukunibonisa yona eyakwa-Fit Me, which is eyakwa-Maybelline ekubizwa ngoba yi-Fit Me foundation. And kubalulekile ke uba ublende i-foundation yakho, uyiblende ibonakale intle, idibene, ingathi yinto A1. Le foundation ke ndiyithanda ngoba xa u-aplaya xa ufaka okokuqala uyabona umahluko, like iyagquma zonke into ofuna uzigquma. Kodwa ke ngenxa yoba ndinazo ii-marks endinazo okanye la mabalabala endinawo, ndiqonda uba mandike ndiphinde ndiyifake okwesibini. Apha ndizosebenzisa i-concealer. Le concealer uyayifumana kwa-Mr Price. Ibizwa ngoba i-makeup brand yabo yi-Quick Face. I-Quick Face ke niyayazi yileya makeup brand kaLungi Thabethe no-Ayanda Thabethe. Uyayiblenda ke, ndisebenzisa esa sponge bendisisebenzisileyo
ukufaka i-foundation yam. Ke ngoku ndifuna ukuyenza noko igqame kakhulu le concealer yam, ndithatha laa concealer bendiyisebenzisileyo bendithe ilight kakhulu and ndiyayisebenzisa for uba ndenze noko ibe light kancinci, kodwa andifuni imovele endaweni enye i-foundation and i-concealer yam. Ndizosebenzisa ke ngoku le brush enibonayo yakwa-Black Up. Le brush yenzele uba ibe yi-strobing brush, kodwa ngenxa yoba ndiyayithanda ukuyisebenzisa xa ndifaka ntoni i-powder, ndiye ndisebenzise yona. Ndiyathanda noyisebenzisa xa ndenza okanye xa ndifaka ilentoza yam, i-highlighter yam. So into endingayenzanga kukubheyikha ngaphantsi kwamehlo wam, ndifakile nje uba ndenze ingakrisi i-concealer yam. Ke ngoku ndisebenzisa ntoni enye i-eyebrow pencil eyakwabani, eyakwa-Quick Face. Ndiyayibrasha nje amashiya wam, kodwa eyona yona endizayisebenzisa ukwenza amashiya yam, ndizawusebenzisa eyona endiyithanda kakhulu i-eyebrow gel yakwa-Black Up. Yiyo le endizayisebenzisa. Njengokuba ubona ndizama ukunisondeza kakuhle, kodwa ndiyabona uba ilight yam kukhanya kakhulu, so yiyo loo nto bendizama ukuyilungisa apha. Uyayazi ke xa wenza amashiya funeke ube komnye umgangatho wokwenza into yakho ngocoselelo nangononophelo. Ndicinga ke ngoku ndigqibile, ndiye ndayiklina ke ngoku ugqiba kwam ukusebenzisa laa eyebrow gel yakwa-Black Up. Ndayiklina ngalaa concealer bendiyisebenzisileyo, ndisebenzisa i-concealer brush yakwa-Black Up. Ke ngoku sizawenza ntoni? Sizawenza iziciko zamehlo wethu, kuthiwa zii-eyelid. Ndizawusebenzisa ipalette kaScarlet Hill, nayo endayithenga kwa-Mr Price. Le brush endiyisebenzisayo ndandiyifumene eBody Shop. So sizosebenzisa umbala opepule, umbala opepuli lona, kodwa ngumbala opepuli olight. Emva koko sizawusebenzisa ke ngoku lona umbala opepuli, naye upepuli, kodwa lona upepuli ngokugqamileyo kunalo wana umbala bendiwufake kuqala. So ndenza loo nto, and lona umbala ndizame ukumfaka apha ekoneni kuyela ngasekupheleni kwemehlo lam, okanye kwelihlo lam, lona umbala opurple. Ugqiba kwam ndenza i-waterline yam ngalaa mbala wam bendiwusebenzise kuqala, upurple ungekho mkhulu. Hayi ke apha andazi uba ndenza ntoni, inintsi into nje endiye ndiyenze xa ndenza i-makeup yam ke sana. Ke ngoku ndisebenzisa ibrush ebolaka iklinanyana. Le brush ndenza ntoni? Ndenza uba le eyeshadow yam endiyifake apha kwezi ziciko zamehlo wam iblende, ibonakale iblendekile. Ndizawuthini? Ibonakala ingathi iyinto enye ne-foundation yam le endiyifakileyo. So ndicinga uba ngoku ndirayithi ngendlela endiye ndayiblenda ngayo. Ndisebenzisa ipensile yakwa-Essence endandiyithenge kwa-Clicks emnyama. Ndiyisebenzisa phi? Ndiyisebenzisa kwi-waterline yam ngaphantsi kwamehlo. Ugqiba kwam ndidasta off, ndisusa laa powder bendiyifakile. The thing, izinto endizenzayo ke sana, ndicula le ngoma. Kodwa ke ngoku ndizawuthatha lena umbala ongathi unobusiliverish ndiyifake apha amehlweni am omabini. Ugqiba kwam for iikona zamehlo wam ndizophinde ndifake omnye umbala onobupurplish kodwa obusilverish bona. So ke ngoku sesizawugqiba, sesiya emaphethelweni ale makeup wam. Sizofaka ntoni? Imaskara. Imaskara yam ngeyakwa-Quick Face, nayo bese ndixelele ke uba u-Quick Face uye umfumane phi. Uyafikeleleka u-Quick Face. Xa ungumntu oqalayo ofuna ufunda ukwenza i-makeup, ndingakukhuthaza uba ungamthenga u-Quick Face, ngoba uza
kuzawuba ekwi-bag ngexabiso nje elifikelelekayo xa uzimiseleyo ngokwenza i-makeup. Apha into endiyibonile ngenxa bekutshisa ndiyakhontorisha ke ngoku ndisebenzisa ibrush yokukhontorisha yakwa-Black Up. Ngenxa ndibona uba yeyi kundibilile apha empumlweni ngenxa yoba kutheni kube kushushu, kodwa ke ndazama ukuyilungisa loo nto yalunga. Ngoku sisebenzisa ibrush endandiyithenge eBody Shop, nayo sifaka iblush yakwa-Revlon. Ndicinga uba le blush kuthiwa nguCherry or Cherry igama lale blush. And then ke ngoku sisebenzisa i-highlighter yam yakwa-Black Up beyenze kunye nenye i-influencer or i-content creator ekwalapha ku-YouTube naye ekuthiwa nguJenny Jenkins. Njengokubona ndifaka kwi-cubic bone yam, ndifaka esilevini, ndifaka enqentswini, no not enqontsweni, esiphongweni sam nalapha empumlweni uba ndishayine kakuhle zonke indawo apho ilanga okanye ukukhanya okuye kufike kubethe khona ebusweni bam, bufike bubethe buhlale kakuhle bube nalaa nto kuthiwa yi-glow. Ke ngoku sizosebenzisa enye i-product, i-lip gloss enude yakwabani, yakwa-Black Up. And then ndiye ndasebenzisa ne-lip liner. I-lip liner yam ndicinga uba ndandiyithenge kwa-Clicks nayo kwa-Essence ebrown. Ke ngoku ndigqibile ukwenza i-makeup, ndinxibe nesintu sam ke sana, kodwa ngenxa yoba i-lighting yalapha ayikho ntle okanye ukukhanya akukho kakuhle, ndizonibonisa xa sendingaphandle isinxibo sam sonke, ngoba i-makeup yam niyayibona uba sendiyigqibile. Ndim ke lowana bendizawuba njeyana emgidini, kodwa bendingazunxiba ezi zihlangu endizinxibileyo apha, bendizonxiba ezinye izihlangu ezi-purple ukwenzela uba ndimetshe ntoni, i-eyeshadow yam. Ndiyabulela ke zithandwa zam ngoba nindibukele. Ndicela ze nilike le video, nikomente, niyishere nabantu bakowenu nabahlobo benu. Ndiyabulela kakhulu ngoba nibukele kwade kwaba lapha, and ndizonibona kwenye ivideo elandelayo. Bye-bye. Ndim lo Go,